beds, eating from food, retreating from pleasures to be in your presence. I ask, oh God, that you bless every one of us in a mighty way. Let this meeting not be a wasted effort, both the one online and the one here, in the name of Jesus Christ. Visit us and do us good. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. The Lord bless you and may his face shine upon you. Now, for the next 30 minutes, you are going to lift up the following into God's hands. You're going to ask God to protect the following from wasters, spoilers, and emptiers. Now, those already physically here already have it, but I want to give to those online. So pick up your pen to write now, because we want to fire prayers. I've already done this teaching online. Just online, you will remember when I dealt with wasters, spoilers, and emptiers. Now, but you need to hear this. There are 12 things or more, depending on how God has given you also revelation, because I'm not dealing with revelation, to pray. Number one, you're going to pray that the Almighty God will help you protect your time. Your time will not be wasted this year. Emptiers will not use up your time and empty it. Spoilers will not spoil your time. Number two, your resources will not be wasted, will not be spoiled. They will not empty you of resources. You will not stop your projects in between because of no resources. You will not have white elephant projects, uncompleted projects because of no resources. Number three, opportunities. Your opportunity will not be wasted this year. You will not look back and regret and say, yeah, I couldn't use up the opportunity. Somebody wasted it for me or something happened and I wasted the opportunity. Opportunity will not be wasted in your life. Number four, favor will not be wasted in your life. Number five, fortune will not be wasted in your life. Number six, your future will not be wasted. Your tomorrow will not be wasted. Your future will not be wasted in the name of Jesus Christ. Number seven, now your potential will not be wasted. What you can achieve that you have not yet achieved, they will not cut you short and make you not to be able to achieve it. Number eight, your relationships will not be wasted in the name of Jesus Christ. When you waste your relationship, you have nothing to fall back on. Life thrives on relationships. Even God makes sure that everything it does thrives on relationships. Number nine, your wisdom will not be wasted. The Bible says the poor man's wisdom, nobody believed in, was not respected, was not honored, was not valued. The poor man's wisdom was despised. Number 10, vision. Your vision will not be wasted. In the name of Jesus Christ, it will not be spoiled. It will not be emptied. Number 11, your testimonies will not be wasted. Your testimonies will not be wasted this year and for the rest of your life. In the name of Jesus. Number 12, your achievements or your credentials will not be wasted. You are going to pray to secure these 12 things in your life. In the name of Jesus Christ. 30 straight minutes. My time will not be wasted this year. My vision will not be wasted. I will not just be around. When I look back throughout this year, I will not find any vision fulfilled. It will not happen to me. We have 30 minutes. On your mark, set. We have fire prayers wherever you are. Whether you are online, you are live, fire prayers. Unmute yourself if you are online. Now, unmute to pray. That's why you came here. You came to pray, not to play. We are praying. You came to fire. Tandara yara shindendere kariba boyimboro bashikere tandara shikete tatakara daraba yara bashandara totokoro boro tendere toro koro yara bash tandara kara shindere totokoro boro yara bashikere tara shandara tikere boro koro yara bashindere kara bashikere boro yara bashikere kara bashanta takoro ishere
buru Yoruba Shandara buru Yoruba Shandara Yaragashi. Boko Yoruba. My time will not be wasted. My husband, Barabaya. opportunity will not be Resources will not be wasted. My opportunities will not be wasted. I will not be a victim of wasted opportunities. No waste time, no waste time. Relationship will not be wasted. My potential will not be wasted. My income will not be wasted. My vision will not be wasted. My testimonies will not be wasted. My achievement will not be Accorde-moi, Jésus, ta grâce. Accorde-moi, Jésus, ta grâce. Accorde-moi ta grâce pour faire les Jésus. Jésus, je viens devant ta présence, Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Jésus, pour le privilège. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Jésus, en ce moment, je parle. Il y en a qui sont de résultats. Il y en a qui sont de conséquences. Il y en a qui sont, Seigneur, totalement conséquents. Il y en a qui sont totalement présents en ce moment. Il y en a qui sont, Jésus, dans les difficultés. Il y en a qui sont, Jésus, dans l'angoisse. Il y en a qui sont, Jésus, dans les douleurs. Il y en a qui sont, Jésus, dans des moi, je suis
Malika seke pali bragas. Mande basike degede. Kata the waster will not waste opportunity will not be wasted in the name of Jesus. Every opportunity I will maximize it. Oh, but I will maximize it. Maximize opportunity. Favor come to me will not be all. To me will not be wasted in the name of Jesus. Benjamin favor, Barnabas favor, in the name of Jesus, favor upon my life, upon my household, upon my family. You will not be wasted in the name of Jesus. All our favor in the blood of Jesus, potential will not be wasted. Benaya potential will not be wasted. Benjamin potential will not be wasted. Barnabas potential will not be wasted in the name of
Jésus, dans la vie de ma vie, Lord, et que allow chaque me jour, to pas de be bouche sur chemin, toute mauvaise mighty comportement, name of dans la vie de Jesus. ce matin, Bakade, nous dit, brakade, la prière brille, nous dit que Jésus est plus rapide de nous, nous dit que Jésus va faire Jésus, Jésus pour la route, tu m'as ouvert les yeux, papa, tu es l'aide des ténèbres, tu es l'aide à jouer, tu ne permettras pas, 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 ramène vers tes églises, ramène vers tes églises, pour nourrir de l'église, pour nourrir de l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les sons de l'agneau, que les sons de l'agneau accompagnent ce feu, que les sons de l'agneau accompagnent mes filles, les sons de l'agneau accompagnent mes filles, et que tu vois, tu connais mes projets de ma vie, 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 Père éternel, exauce tes prières, exauce tes prières, exauce tes prières, mon Dieu, mon roi, ne garde pas personne dans le monde, ne garde pas Jésus, ne regarde Jésus, ne regarde pas Jésus dans ta présence, ne regarde pas Seigneur le chemin que nous prenons, Jésus, moi, Père éternel, ferme Jésus, tous les chemins de malheur, tous les chemins Jésus, les ténèbres Jésus, dans ma vie, dans la vie de ma fille, dans la vie de ma vie, tes amis, ouvre la carrière, ouvre la ténèbres, Jésus, laisse-moi, mon Dieu Jésus, les chemins de la vérité, les chemins de la vérité, mais Seigneur, ta parole dans sa bouche, mais Seigneur, sa parole dans ta bouche, mais Seigneur, la vérité dans sa bouche, mais Seigneur, la vérité dans ta bouche. Tu es la puissance, parce que tu es la puissance, tu es le roi de rois, tu es le roi de Jésus, tu es le roi de rois, tu es le Jésus, Père éternel, éternel de Jésus, gloire de Jésus, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, mon roi, c'est le ténèbre de vie dans la vie de ma fille, et le chemin de vie dans ma vie de ma fille, devant l'œuvre de la croix, oh Jésus-Christ, et commande Jésus, dans la vie de ma fille, protège-la, oh Jésus, protège-la, oh Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit In the s'envole name dans of mon Jesus, église, s'envole continue to dans not ma break vie, any dans back mes Jésus, in the name of nom de Jésus, every Jésus-Christ, mon roi, race against Jésus-Christ, the viens one. dans ma vie, viens Oh Lord, Jésus, do not viens waste Jésus, it. Let your viens not be Jésus, wasted. libère In Jésus, the name of libère Jesus, Jésus, libère Jesus. mes amis, tous les In the malheurs name of de ma Jesus. famille, tous les ténèbres accompagnés, ma Oh, famille est accompagnée, aujourd'hui, ma vie est ténèbres, je ne peux même pas ouvrir ma famille, oh Jésus, je ne permettrai pas à ma famille, mais c'est Jésus, à l'échelle de Jésus, à l'échelle de Jésus, oh éternel de ma vie, oh éternel de mon, oh surprenant, oh surprenant, oh surprenant, mais la réussite de Jésus, la réussite de Jésus, enlève les échecs, enlève les échecs, Yahweh, 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 je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, nous venons à toi, Jésus, oh Yahweh, oh Yahweh, je viens à toi, je viens à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, oh Jésus, oh Jésus, oh Papa, pour tes miracles, Papa, pour ta puissance, Papa, pour magnifier Jésus, Jésus, l'amour dans la vie, l'amour Jésus, dans la vie de ma fille, l'amour Jésus, dans le cœur de ma fille, l'amour Jésus, dans le cœur de ma fille, Père éternel, ne la laisse pas jamais, ne l'abandonne pas Jésus, écoute mes prières, écoute mes prières, écoute mes prières, écoute mes prières, et ta grâce se manifeste, 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 Jésus Christ mon roi, oh Papa, éclaire Jésus, éclaire Jésus, fais ma fille Jésus, aime, 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 nous venons à toi, 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 libère Benoît, libère Benoît, libère Benoît, libère Benoît, mais Jésus, il s'est passé dans la vie de ma fille, ne permets pas les échecs, ne permets pas les échecs, ne permets pas les maladies, ne permets pas les maladies, Jésus-Christ mon roi, tout obstacle Jésus, tout souhait négatif, au nom de Jésus, il s'est déchiré dans la vie de ma fille, dans la vie de ma Makosa fille,
yika suka baba baba. Zaka yaka suka yika suka baba baba. Sois Rika zaka yaka baba baba baba. Oh, Jésus, oh, Jésus, au nom de Jésus, tu as échoué dans la vie de Jonathan, au nom de Jésus, tu as échoué dans la vie de Jonathan. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, manifeste-toi, 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 oh par ton nom tout puissant, par ton nom glorieux, par ton nom tout puissant, par ton nom glorieux, nous venons à toi. Nous venons à toi. Tu es le Christ mon roi. Tu es le Christ mon roi. Tu es le roi du roi. Tu es l'unique là-haut. À part toi, papa, il n'y a pas d'autre Dieu. À part toi, Yahweh, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es le Christ mon roi. Cet enfant pour nous Jésus. Sauve nos enfants. Sauve nos enfants. Sauve nos maisons. Sauve ma vie. Oh Père, lève-toi. Lève-toi dans la vie Jésus, de la famille Jésus, lève-toi dans la vie Jésus, des enfants que tu as mis, je te salue Jésus, je te présente mon mari, je te présente son mariage, je te présente son travail, je te présente sa terre, je te présente les projets, je te présente Jésus, les difficultés qu'elle rencontre, ouvre les portes Jésus, bénis de Jésus, donne la sagesse, donne l'intelligence, donne la force, donne la force, Père éternel, dans son travail, dans son travail, nous nous moi, la sagesse, dans la sagesse, l'incarnation de la sagesse, l'incarnation de l'intelligence, l'incarnation de la joie, l'incarnation de la joie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oui, Jésus que je vois, oui, Jésus que je vois, Seigneur, je viens à toi, 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 nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, oh Jésus, oh Jésus, utilise la caméra, pour nous donner de l'amour, utilise la caméra, pour nous donner de l'amour, utilise la caméra, pour nous donner de l'amour, Père éternel, donne-nous Jésus, donne-nous Jésus, la puissance de Jésus, oh Jésus, agis Jésus, dans la vie Jésus, dans ma propre vie, décision de Jésus, n'oublie pas Jésus, n'hésite pas tes enfants, tu connais Jésus, dans ta gloire, bénis Jésus, dans ma famille Jésus, Jésus les portes, que mes compagnies, que mes parents ici, dans la vie de nous, cet état Jésus, où nous avons abandonné, on a échoué, on a échoué, nous ne reviendrons jamais, nous ne reviendrons jamais, nous ne reviendrons jamais, tu ne peux pas revenir, il faut refaire ce temps, tu peux toucher ma tête, il faut toucher ma tête, Baba tu peux toucher yaka la tête, suka baba. tu peux faire des développements, tu peux presque des développements, presque des développements, on peut déjà faire des développements, mais il est vérité, tu peux faire, tu peux faire, la petite fleur, la petite fleur, tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire, tu peux lancer, tu peux lancer, tu peux sauver ses enfants, tu peux sauver ses enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Jésus-Christ mon roi, Jésus-Christ mon Sauveur, oh éternel Dieu, tu es magnifié, 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 éternel Dieu, Père, tu es président, ouvre les morts, du roi autour de nous, tu es permettre, l'esprit de mort qui rentre dans l'esprit, tu ne permettras pas, l'esprit de mort qui rentre dans la vie, tu ne permettras pas, Jésus-Christ mon roi, Jésus-Christ mon roi, libère, libère la vérité, mais
oh Papa, continue mon oh Papa, remplis-le moi, oh Papa, remplis-le moi, Papa, oh Jésus Christ, moi, pour tous les malades, Jésus, que j'ai vu, Jésus, pour le maladie, Jésus, pour moi, Jésus, pour tout de moi, Papa, pour tension, autour de mon mari, à l'intérieur, Jésus, donne-moi l'assistance, donne-moi le guérison, donne-moi le guérison, éternel, nom de Dieu, apprends-moi la parole, apprends-moi la parole, apprends-moi la parole, oh Jésus Christ, oh Papa, Père éternel, je te confie, Papa, la vie de Jésus, des victoires des victoires de malades en France, je te confie la vie de Jésus, mon malade en France, Père éternel, oh Jésus, Jésus, les malades, Papa, oh ces malades, Papa, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de vie, Père éternel, guéris Jésus, la malade Jésus, la maladie n'est pas de toi, Père éternel, guéris Jésus, ceux qui sont âgés, qui ont les cancers, des cancers, des maladies Jésus, des maladies en Papa, une hypertension, qui ont des problèmes Jésus, qui ont des VIH, qui ont une hépatite, qui ont des maladies Jésus, qui ont des diabètes, qui ont des diabètes Jésus, le sang, oh Papa, le sang de oh Papa, libère Jésus, libère-toi, réveille-toi, 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 nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, besoin de ta victoire, besoin de ta victoire, de ta amour, éternel Jésus, ton amour Jésus, malgré rien, malgré rien, dans le bourreau, dans le bourreau, nous avons guérison, nous those who avons la love your victoire, name, tout l'homme de look clémence de nous, thou tout l'homme de upon clémence me, de nous, Lord. tout l'homme de clémence de nous, Mercy, tout l'homme de clémence de nous, pour nous aller pour nous, have you nous avons says dit to ça, nous avons dit ça, nous avons dit those ça, who nous love avons your dit ça, name? pour nous Yesu, Oh, pour nous look thou upon l'enfant, et là, l'enfant, nous avons mercy, donné accès, nous avons donné accès pour le besoin de vie, have you pour le says besoin to de vie, dans les do enfants de Jésus, unto Père those who éternel, love les your bébés qui sont name. malades, les enfants qui sont Oh, au look coma, thou Père upon éternel, Père éternel, Père mercy, éternel, nom de Lord. Jésus, et les malades Thou Jésus, dans les usest hôpitaux, to Papa, ils n'ont do pas de moyens pour unto s'opérer, those who Seigneur, love les your médicaments, name. les ordonnances, Ye look les thou antidouleurs, upon Seigneur, me, nous les Lord. couches Jésus, en plein accouchement, qui meurt, Papa, Thou Jésus, usest pousse-moi to voir, le do maman Jésus, qui a unto connu sa those grossesse who love jusqu'à your terme, Jésus, name. le jour de Look l'accouchement, thou qui perd upon son me, enfant. Oh, Lord. éternel, nom de Dieu, que Mercy, l'Esprit Jésus, Lord. éternel Jésus, Thou s'occupe de nous, usest to de tes enfants, do éternel. Envoie ta lumière, unto Papa, those dans who tous les love your hôpitaux. Envoie ta name. lumière, Papa, dans tous les Look morgues. thou Envoie ta upon lumière, me, Papa, Lord, dans le Seigneur, nom and de be Dieu, dans la salle merciful d'accouchement. unto Les me. femmes qui sont en train de coucher, For les you femmes qui sont en says train to d'accoucher, ceux qui ont do besoin de toi, Jésus, unto les gens qui those who veulent love Jésus, your qui n'ont pas name. de sang, Papa, Look Jésus, thou moi, upon me, tu touches Lord, Jésus, tous and les be enfants, Jésus, merciful oh unto Jésus, me. les regards, Papa, Thou oh usest Jésus, to vers toi, do Jésus, donne unto those Jésus who love your l'intelligence, name. bénis, Papa, Oh, les look médecins, thou tous upon les me, médecins Lord, qui vont and be s'occuper, qui s'occuperont, merciful Jésus, unto des me. malades, Papa, dans Thou les hôpitaux, usest to dans les hôpitaux, do dans les hôpitaux, unto trouve la those who solution, love your Jésus, aux name. enfants de Dieu, oh Oh, look Jésus, thou oh upon Père, me, Lord, pourquoi, Papa, and be pourquoi Jésus, merciful pourquoi, unto me. Papa, pourquoi tant de souffrances, Thou oh usest to Papa, c'est toi qui es la do solution, c'est toi qui es la unto solution, those je who viens love à your toi, name. j'intercède, Seigneur, aux enfants, Thou Jésus, usest tous les to malades do au Sénégal, tous les malades unto au those who Sénégal, tous love les your malades qui sont name. députés au Sénégal. Oh Thou Jésus-Christ, mon Saint, usest to et là, Jésus, do unto vers those toi, who Jésus, love je your crie, Papa. name. Oh, Papa, ta Jesus. miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, Jésus, au Jésus, au
Congo démocratique, dans l'Afrique, dans le monde entier. Jésus, n'oublie pas Jésus, les pays africains, et chasse Jésus, se passe Jésus, en Afrique Jésus, au Congo Jésus, les âmes qui s'élèvent, le feu qui s'élève, Père éternel, lève-toi Jésus, lève-toi Jésus, mets de l'amour, papa, entre Jésus, les pays Jésus, le continent Jésus, au Congo Jésus, lève-toi, lève-toi Jésus, regarde papa, comment le pays est dirigé, regarde Jésus, ouvre ton âme, dans ta Zambie, pour fuir la guerre, dans Péto, pour fuir la guerre dans Congo, oh Père éternel, regarde Jésus, écoute Jésus, les cris de tes enfants Congo Brazzaville, les cris de tes enfants Congo Brazzaville, change les choses, change cela, change les choses, Père éternel, protège papa, la jeunesse, protège Jésus, les enfants, les familles, de Jésus, de Jésus, les éternels, les sorcières, oh Père éternel, regarde Jésus, les enfants Jésus, qui se lèvent Jésus dans les écoles pour détruire, pour combattre, pour faire du mal, Père éternel, et puis n'est pas de toi, tu ne permets pas, tu ne permets pas, ces gens de combat, c'est dangereux, ce sont des comportements erronés, dans nos pays Jésus, dans nos écoles, Père éternel, ramène la paix, c'est toi qui l'as sauvé de la mer, c'est toi qui l'as sauvé de la mer, c'est toi qui nous as Jésus, non, regarde-les vers toi, Père éternel, on te dit, mange nous, mange les enfants, descends là-bas, papa, mange depuis les enfants, descends là-bas, papa, enlève la haine, mets l'amour de Jésus, papa,
Jésus, dans le accepte avec Jésus, la grâce de Jésus, entraîne qu'il puisse Jésus, la paix Jésus, dans son foyer, la paix Jésus, autour de ses enfants, la paix Jésus, autour de ses enfants, Père éternel, notre Dieu, comme nous avons prié, nous te prions Jésus, Père éternel, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie la sagesse, envoie la sagesse, envoie la sagesse dans le foyer, la prospérité dans le foyer, la prospérité de ton enfant, papa, de ton enfant, papa, ne le laisse pas Jésus, ne le laisse pas Jésus, ne le laisse pas seul, papa, protège-les Jésus, contre les infidélités, contre les infidélités, contre les adultères, contre Jésus, la manipulation, le piège, papa, de ce monde. Tu connais Jésus, comment les dons, de Dieu sont tombés, papa. Mais toi, papa, tu ne permettras pas, tu ne permettras pas, tu ne permettras pas, tu ne permettras pas que les peuples de ténèbres magnifient Jésus. Oh, Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon sauveur. Viens Jésus, viens Jésus, dans nos vies, dans nos vies, prends cette peau, prends cette Malika sekotu brakata kadada. Irikada godo 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 godo. Zegodo godo 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 godo. Yegada godo 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 godo. Irikada godo 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 godo. Malika sekotu godo godo godo. Libra ba 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 ba. Zegodo godo godo. Ele godo godo godo. Rekada godo 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 godo. Ele godo 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 godo. Rekada godo 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 godo. Yegada godo godo godo. Lekada gada 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 gada. Riba ba 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 ba. Malika da godo 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 godo. Zigada gada 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 gada. Yere godo 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 godo. Libra sante godo 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 godo. Yere gada 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 gada. Lika sutu ke prakata gada gada gada. Re godo godo gada 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 gada. Ele godo 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 godo. Yere gada 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 gada. Ze godo 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 godo. Ba 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 ba. Male gada 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 gada. Le gada 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 gada. Ele gada 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 gada. Re gada 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 gada. Le gada 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 gada. Si gada 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 gada. Re ba 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 ba. Male ko seke brakato gada 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 gada. Ele gada 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 gada. Le gada 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 gada. Se gada 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 gada. Ele gada 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 gada. Re gada gada gada. Ele gada 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 gada. Ye gada 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 In gada the gada name gada. of Re Jesus, ba 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 ba. Absolutely, Maka soto brakata gada gada. Ye gada bakoto kete brakoso kete gada gada. Ye gada brakata gada 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 gada. Gada bakato gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Le prasata koto kete kete gada. Ye gada 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 gada. Re gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Gada 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 gada. Ma le gada 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 gada. Re gada 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 gada. Re ba ba ba. Ma le gada gada gada. Re pa sete ke ba gada gada. Ye gada 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 gada. Re gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Re gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ye gada 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 gada. Ro gada 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 gada. Le gada 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 gada. Juku gada 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 gada. Re ba gada 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 gada. Ele gada 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 gada. Re gada 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 gada. Male gada 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 gada. Le pra pa pa pa. Zikata pa kutuna gada. Father, in the mighty name of Jesus. Oh God. I ask Baba, Zipakanta
Thank you, Jesus. Thank you, I am that I am. In the mighty name of Jesus. Amen. You may be seated briefly, those of us. Now, I have already taught here how to be victorious over wasters, emptiers, and spoilers. Point number one, how to be victorious over them is know your destiny and its boundaries. Don't cross the boundaries of your destiny. Every destiny has a boundary. If you step out of that boundary, you have climbed the tree more than the leaf, you will crash. We climb the tree more than the leaf. So know your destiny and the boundaries of your destiny. You don't cross it. I want us to pray in the name of your Father. Show me another chapter of my destiny this year. Show me another chapter of and its boundaries. Show them to me. Go ahead, fire prayers. Show me another chapter of my destiny this year and the boundaries of my destiny. Blah blah blah. Gimbebo shakara kindere tokorobo shakata karindere korobo. Another chapter. Another chapter of my destiny. Show me another chapter of my destiny. Shindere tokorobo yoruba shandara tikere korobo yoruba kata. Bebere buru yoruba shigere toto shakata kata. Shandara yalala shindere koto korobo yoruba. Father, show me another destiny of my destiny. Bebere yoruba shandara tikere koto korobo shakata. Indere koto koto korobo shakata. We pray. Amen. Remember, I've taught you before that everybody can go to the barber except Samson. The day Samson visits the barber, he's no more Samson. That is the boundary of his destiny. Now, when the barbers came, he didn't visit them, they visited him. And that was the end of his ministry. That was the beginning of the end. Why? He did not maintain the boundaries of his destiny. Every destiny has a boundary. So discover the boundaries of your destiny and treat it like ego. Make sure that boundary is not crossed, because that will be the beginning of the end in your life. Now, many times those who preach over grace, they tell you, no matter what you do, the grace of God has covered you. Okay. There are many people who have lost their destinies today. We can count some of them in Nigeria and around the world who were rising and shining, and now we don't know where they are. We don't know where. The way they were moving, we knew that their destiny was heavy. But suddenly the light was quenched. And they're now hiding somewhere. It will not be your portion in Jesus' name. Number two, know your enemies. If you don't want to be wasted, know your enemies. So you don't want spoilers to spoil you. Know your enemies. You don't want emptiers to empty you. Please identify them when you see them.
And I showed you 7 enemies. Number 1, anyone who takes you away gradually from the will of God is an enemy. Number 2, anyone who gives you counsel and advice against God's word, against God's will is an enemy. Number 3, anyone who seduces you, and makes you fall is an enemy. Number 4, anyone who corrupts you. You are clean before you started well, and the person came, planted some seed of discord, put some things in, gave you some wicked exposure. There's a young child that met me and told me that somebody showed that at the age of 6, pornography. She is 14 now. She said she watches pornography, that she doesn't have phone, but that the parents don't know that when they sleep, she goes to pick their phone and their laptop and watch pornography till daybreak. She fails in the school as we speak now. She fails regularly because she's sleeping when she's in class. She said at home, she only sleeps when she is extremely tired. That was when they caught her once, because she was watching the pornography and slept off because she was extremely tired. If not, she's so brilliant, she will finish watching and go and keep the phone back and nobody will know until. It was a wicked exposure that took her there. Somebody corrupted her. May your children not be corrupted. Your destiny, your own, not be corrupted. Many women have been kicked out of their husbands because they were corrupted. Somebody corrupted them, said, talk to him anyhow, he will shake for you. And you spoke to him anyhow, he shook. You spoke anyhow, he shook. After a while, he shook you out of the house. Hallelujah, praise God. All right, number 4, anyone who corrupts you. Number 5, anyone who is jealous, envious, and malicious against your destiny is an enemy. Number 6, anyone who betrays or denies you at crucial moment. You see, somebody who does not know your crucial moment. Maybe somebody is coming to fight you. That is when he says, yes, you are an idiot. I've always known you are an idiot. He can't protect. And he says, yes, I'm saying the truth. I am your wife, or I'm your husband. In fact, you have been an idiot from when I married you. And the enemy say, wow. So you confirm it, and he say, yes, I confirm. That's a betrayal, sir. That's the betrayal. You don't know the time to caution your husband or your wife. You now caution in the presence of those who want to finish them. Excuse me, sir, you are a betrayer. You are. You're supposed to defend him. And when you now get to the room, you say, nah, what you do no good. I just defend him faster because he's my husband. But now you told him he's been an idiot from day one. That in fact you already knew. And you told the enemy. The enemy said you confirm, you said you confirm. All right. That is stupidity of the highest order. All right, number 7, anyone who amplifies your weaknesses and helps you with excuses to indulge in them, that person is an enemy. I want us to deal with every enemy around us now, this year, every enemy around me that have been sent to make me fail, that have been sent to amplify my weaknesses. I command your journey, your assignment in my life to fail. Yes, your assignment over my life, it has failed today. We command them to fail. On your mark, say, command all of them fail. Let them fail, let them fail, let them fail. Oya fail, oya fail, oya fail, oya fail, oya fail. I command them to fail, I command them to fail. Every enemy of my destiny, enemy of my children, I command you to fail. I command you to fail. I command you to fail. Marokatanda lada. Mayeka lagada gada gada. Oh shekatonda lebregadusite. I command you to fail. I command you to fail in the name of Jesus Christ. I command every enemy of my soul. Expose me to Maroka lagada gada gada. Ijeka lagada gada. Masuke tende lebegada. Oh sikala gada 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 gada. Maroka tanda laba gada 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 gada. Oria gada 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 gada. Maroka tanda laba gada 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 gada. Oh shagada gada 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 gada. Maroka gada 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 gada. Oh shagada gada 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 gada. Maroka gada 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 gada. Oh shagada gada gada. Oria gada 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 gada. Maroka tanda laba gada gada. Oh shagada gada gada gada.
I command you to fail. I command you to fail. Enemies of my destiny, enemies of my children, enemies of my family, I command you to fail under pressure. Oh, you fail. I command you to fail in a hurry. Marokatanda la bagadagada. Oh, shekadagadagadagada. Marokatanda la bagadagada. Oh, shekadagadagadagada. Marokatanda la bagadagada. Let it be, O God. Let it be, mighty Father. Let it be. Oh, shekadagadagadagada. Oh, shekadagadagadagada. Let this thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Number 3, learn to defend the secret of your destiny. Don't expose it. The secret that God has shown you concerning your destiny must not be exposed. It was the day Samson exposed his own that they finished him. Don't expose the secrets God is giving to you to run your life. If you expose it and they get hold of you, they will soon give you another assignment. That assignment that God gave you will expire. Number 4, employ the strategies of warfare and sacrifice to defeat wasters, emptiers, and spoilers. Strategies of warfare. Pray like we're praying now. On the 1st, we're going to have prayer marathon, 5 hours. On the 16th, we'll do another prayer marathon, 5 hours. So prepare yourself. Use those strategies. It will work for you. Use the strategy of sacrifice. Don't let the person who has come to waste you to do more sacrifice than you. They can get hold of you. A certain person said she's going to fast and go to Beraga a week in Benin when I was still a student. She said she would go to the burial ground and pray against a certain marriage. They thought she was joking. She said she would do it for 200 days, and she did it. By the 200th day, the husband and wife fought and scattered themselves. And that was what she told them they would scatter. They thought she was joking. Every night she would go to burial ground and sit that there. She would go back home in the morning. She said she was praying against them. That's witchcraft. On the 200th day, the marriage broke, sir. They remove each other's teeth, beat each other like bastards. She cast spells on them and the spell worked. So don't let your enemy sacrifice more than you. Sacrifice is the sizes. When a senior sacrifice comes, a junior one bows. Yes. So counter sacrifice. Counter sacrifice. Don't allow your enemy sacrifice more than you. I'm giving you the clue. May the Almighty God keep us. In Jesus' name. Amen. Now pray for you and we'll close. We're still having our retreat here in Aberdeen. All right, let's pray. Our Father, we thank you for everyone who woke up this morning and joined the platform to pray. I proclaim and prophesy over your life that wasters will have nothing to do with you. Amen. Emptiers will not succeed over your life. Amen. Spoilers will never succeed over your life. Amen. This prayer you have prayed today, I put it on auto response. For the rest of your life, God will be answering it. Amen. Anytime wasters come, God will say, He has already prayed. Anytime empty has come, God will say, stop there. He has already prayed. Amen. Anytime spoilers come, God will spoil them back. Amen. Because of your prayers today. Amen. In the name of Jesus Christ. I decree testimony to hit you from everywhere. Amen. Whatever wasters have wasted, God will replenish them to you. Amen. Whatever emptiers have emptied from your life, God will replenish them back to you. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Whatever spoilers have spoiled to your life, God will restore them back to you. Receive it now. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. I declare you blessed. And you are also a blessing. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now it's time for us, those of us online, to give our offerings. Go ahead, shoot your offerings as you have always done. And the Almighty God will bless you mightily. I pray for each person giving a seed, a sacrifice, and offering. May the Almighty God bless you beyond measure. Bless you above what you ever imagined. In the name of Jesus Christ. Wasters will not waste your wealth.
Emptiers will not empty you of wealth. Amen. Spoilers will not spoil your opportunities to get wealth. Let it be so. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Make sure you do so. Don't shift and say, I am online. Nobody knows. God knows that you did not. So make sure you do it. The Lord God Almighty bless you in Jesus' name. All right. We're closing here. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Now, in case you have matters that you are seeing wasters or spoilers or principalities, and they are malignant or very stubborn, or they're in another grade, they're like the Baba of principalities, spoilers spoiling you, please send a text on WhatsApp. I will attend to you. The Lord bless you. Have a wonderful day. Bye-bye.